previous assessment for the drought was thought it would end in January. And therefore, most of the programs, or most partners were ending around January, December, and therefore we also made a call for them to renew their program through the CSG, and also the government also is also doing its part through the Ministry of Special Programs, through NDMA, and many other many other partners to ensure that nobody dies out of hunger. We also have introduced the school feeding program for primary schools. That is ongoing. We continue to receive deliveries from the government, Ministry of Education, to schools, and I'm sure it's not sufficient. Even secondary schools also need that. It's having a lot of problems because due to the loss of livestock, where in many occasions people use the livestock to sell livestock and sell and get school fees. So that's also another issue. Despite the fact that we are doing the bursaries through various organizations and CDF and the county government, we still have a gap, especially because the county government covers a certain grade, a certain mark, maybe from 280 or 250 going up, and therefore you'll find that these people who are below that will always find a very big problem getting their school fees, and therefore, and also coupled with the 100% transition where each and every child must go to secondary school. So you see, they need also to have a bursary increased to cover this other bracket. We're projecting that our population should be around 330 people requiring humanitarian assistance. Although usually when they release the report, this report is valid for 6 months. So by June, it will be, we will need to do another assessment in July. So we'll change the figures. The current state of the drought situation in the county is emergency phase. And in terms of food security, we are also in emergency beginning this month of March. And therefore we request for humanitarian assistance, targeting on issues on food, feed for livestock, supplementary feeds for the under 5s. We estimate about 20,000 under 5s requiring humanitarian assistance, particularly the supplementary feeding program, the plant peanuts and the CSBs, and pregnant lactating women about 8,000. And there are also elderly persons that will require support. And the reason is that we have huge food gaps at the household level because we are pastoralists and we have lost 80% of the livestock. Then we don't have any other source because we can't sell livestock to access money to buy food in the market. The prices are extremely high. Njaa kabisa imeshinda sisi. Ng'ombe hakuna. Kazi yetu ni ng'ombe, ni shamba. Shamba imeisha, mira imekauka. Haya mvugo yote imeisha. Sababu nalala siku kama 3 kama 5 hivi, nalala na njaa. Naenda kuchoma makaa. Hata makaa una pesa. Kama kichoma una pesa. Sababu ni shida yetu ni njaa. Hata watoto wa shule hajaenda shule. Karo hakuna, kazi hakuna. Sisi mekufa na njaa. Mimi niko na watoto 9. Hata msichana mmoja amemaliza shule, sasa nitaka kwenda college. Hata mimi nanyonyesha mtoto mdogo. Kama mimi naenda kutafuta chakula, ile mtoto mwingine yeye anakaa na njaa. Kanyukunyo, hakuna maji, hakuna kitu yoyote, hakuna maziwa. Iko na shida kabisa. Kumingi kwani chakula hakuna, maji hakuna, sisi nakozana chakula tu. Si watu naenda shule na kozana chakula, hali ingine na hawezi soma shule, nakaa nyumbani tu bila chakula. Sisi kuna njaa sasa. Bado
Sisi nasikia njaa sana. Angalia ya wanawake wote wanakuja hapa kwa omba chakula. Bado andika jina. Nasikia? Saidiani kitu kidogo. Sisi basi enda nyumbani. Sisi nakaa tu visa maka mingi sana. Sisi hata. Wakati chakula nakuja, kila mtu hawezi chukua. Na jina watu 7 ama watu 10 napata tu. Na ile ingine nakaa tu bila chakula. Sana 3 wameoa. Napakisha saa hii watoto 4 tu. Naenda shule ya Garkarsa. Katika kaunti yetu tuko na zaidi ya 500 people na wale watu ambao wamewezwa na njaa ni zaidi ya watu 300. Hiyo ni kusema 70% of our people wako na shida ya njaa na wanahitaji kusaidiwa. Leo asubuhi baada ya sisi kufika, kuna mama ambao aliongea na akasema, akiwa very emotional, akasema kwa village yao kuna watoto 2 hawakuweza kwenda kwa shule kwa sababu asubuhi na mapema walifaint na hawakuweza kwenda shule. Na anasema watoto wengi wako hivyo, hata kutembea hadi kufika kwa shule hawawezi. Na kwa hivyo mimi ninataka tu kuomba na kuappeal. Nikishukuru Child Welfare Society ambao wametuletea chakula yote ya 6,000 households ambao watapewa chakula 18 kgs of maize, ndengu, mafuta, mchele na hata unga ya mahindi. Hawa wametusaidia na ninajua ya kwamba kuna well wishers wengi, NGOs wengi ambao wako hapa. This is the time kusaidia watu. Kama watoto wameshindwa na kwenda shule kwa sababu ya njaa, na hata kama tunasema tuna provide chakula kwa shule, hata kutembea hadi shule na kupata hiyo chakula hawawezi. Situation is bad, the situation is bad. Na hata kama nilikuwa hapa last week, this week nimeona hiyo situation hata imeendelea kuharibika zaidi na zaidi, kwa sababu watu hawana maji, watu hawana chakula, na mali ambao wako nayo imeisha. Na group ambao tunafaa kuangalia ni wale wamama wajawazito, ni wamama ambao wananyonyesha watoto, na wamama ambao wazee, those who are above 60 ambao ni walemavu pia wako na shida sana, tunahitaji kuwasaidia. Kwa hivyo the situation is getting worse and worse, na leo ninafurahi kwa sababu kuna wale ambao hawangelala bila chakula, lakini kwa sababu ya hii chakula ambao tumegawanya wataweza kulala wakiwa wamekula chakula. Hawa watu wamepoteza kila kitu. Vile mnavyoona, hii mashamba yote zamani ilikuwa mashamba ya miraa, lakini sasa imekuwa dry kabisa. Na hii ardhi yetu is very fertile. Hata uhitaji kuongeza hata fertilizer, sisi tunapanda tu hivyo. Lakini sasa kila kitu imeisha. Hata kama mvua itanyesha, hawa watu wanahitaji kuwa rehabilitated. Kwa sababu wanyama wameisha, they can no longer go back to that life. Na tunafaa kuona ni kwa njia gani tena wanaweza kusaidiwa ili waweze kurehabilitate maisha yao na waweze kuishi maisha ile ambao wanahitajika. And the people that we are referring to today are the needy people in our society. Sometimes when you look at Marsabit County and the resources that we have, you know Marsabit is the largest county with a population of over 500,000. But now with a population of 330 or 40 in need of food, that is almost 70%. I think that is almost 70%, which is quite high. And the poverty level of the area has gone quite high, simply because we have pastoralists. 80% of our people are pastoralists, and they practice pastoralism, and they have lost almost all their animals. Right now, even the elderly are suffering because they cannot support themselves. They cannot have food that can help them. And to make the matters worse, water is a real problem in Marsabit County. And so we need a lot of support, and that is why I walk from one office to the other, just to make sure that we get support. And it is only this time that I have realized
You know, when we have everything, when the rains are there, when the animals are there, you don't know how much people consume. Right now, the government is pumping a lot of money, buying a lot of food, and all the well-wishers are bringing a lot of food. But it is never enough. It is never enough. So it is high time for us just to pray so that we receive the rains and we see how these people can be rehabilitated. Another burden that is in my mind is, yes, the rains might come, but our people have lost all their animals. So whether the rains come today or in December, what can we do for these people to continue living? Because they have always depended on their animals. Those animals are not there. Not everybody can start a business and succeed. But these people have no money. You know, they used to sell 1 liter of milk and buy food. They used to sell a goat and send their child to school. That is not there anymore. So the challenge that is in our hands now, number one, is to rescue the lives of people, and especially lactating mothers, malnourished children under 5, and the elderly. Let us also not forget the elderly, the people who are above 60. And we have some people who are above 60 who are affected by the drought. And again, in addition to all that, they are also living with disability.